ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಿರಿಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ 2ನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಯೆಟ್, ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ಟು ದ part 1, watch the part 1, then come to the second part. So you have a link, the playlist link here. In the playlist you have all the videos, a lesson that is related to the 8th standard Siri Kannada. So first we'll come to the lesson. Before starting, textbook ತಗೊಳ್ಳಿ, pencil ತಗೊಳ್ಳಿ, eraser ತಗೊಳ್ಳಿ, earphone ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, sit in a quiet place. So part 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, the author told that there is no water anywhere, the people won't give the water for free, so everywhere it's a chargeable. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೋ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಊಟ ಇಸ್ ಅ ಮೀಲ್, ಸಮಯ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಂಚ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ನೀರು ನೀರು ಎಂದು ಬಡಬಡಿಸುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಏನಂತಾರೆ, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ವಾಟರ್. ನಾನು ನೀರು ನೀರು ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ಐ ಆಮ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟರ್. ಇದು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಿಲಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಟಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್. ಕುಡಿದು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಬರೀ ಸೋಡಾ. ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋಡಾ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಾಟರ್. ಸೋಡಾ ಇಸ್ ಬೇರೆ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್. ಸೋಡಾ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ದ ಆಥರ್ ಇಸ್ ಟು ಸೇ ಸೋಡಾ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೋಡಾ, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಇದು ನೀರೇ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೊ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಇದು ವಾಟರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ. ಅಪ್ಪ ಮಹನೀಯರೇ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ನನಗೆ ಹೊಳೆಯುವ ನೀರು ಬೇಡ. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಹೊಳೆಯೋದು, ಟು ಶೈನ್. ಸೊ ದ ಆಥರ್ ಸೇಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಶೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್. ಸಾದಾ ನೀರು. ಸಾದಾ ನೀರು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ, ಗಿವ್ ಮಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಪುಟ್ಟ ಬಾಟಲು ತರಿಸಿದರು. ಸೊ ಪುಟ್ಟದು ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್, ಸಣ್ಣ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್, ಚಿಕ್ಕ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಒನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತರಿಸಿದರು. ದೇ ಮೇಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವಾಟರ್. ಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್, ಹೊಸ ಪದಪುಂಜವನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್. ಸ್ಟಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಐ ಲರ್ನ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ಪದಪುಂಜ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ. ಐ ಲರ್ನ್ ದ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಸೋಡಾ. ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಟ್, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದು ನೋಡಿದರೆ, ಐ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಇನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಡಾ, ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೋಡಾ ಇದೆ. ಕಡೆಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ನೀರು ಸಿಗದು. ಸೊ ಇವನ್ ದೋ ಯು ಪೇ, ಕಡೆಗೂ ಫೈನಲಿ ಇಫ್ ಯು ಪೇ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು, ದುಡ್ಡು, ಹಣ, ಕಾಸು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಮನಿ. ನೀರು, ಸಾದಾ ನೀರು, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್. ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಇಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಒನ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪವಿತ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ಅಪರೂಪ ಅಂದರೆ ರೇರ್ ಇತ್ತು. ಏಕೆ ಹೀಗೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಉತ್ತರ ಹೊಳೆಯುವುದೇನು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಇಸ್ ಅ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಏನನ್ನು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ, ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ, ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. ಇಫ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನನ್ನೂ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನೀವು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫ್ರೀ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಇಟ್. ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಎಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇಫ್ you like that thing and if you find that is a very great thing, then you keep buying that thing again and again and again. For example, if you buy a Reynolds pen or any pen, so you like that brand and you like that pen and you repeat the same pen, you keep buying the same pen alva. The similar way the author is saying, so if you like that whatever you are buying, if you find that thing is great, adbhuta, it's a wonder anta ansidre, you keep buying it. ನೀವು ಸದಾ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬೈ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನೂ ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟು, ಇನ್ನಷ್ಟು. ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತಳಹದಿಯೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅ
a buyer. So ಆ ತರ ಕಲ್ಚರ್, that kind of a culture, it is here ಅಂತ is telling. ನೀರು ನಿಮಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ದೊರೆತರೆ, ನೀರು ವಾಟರ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಯು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಪುಕ್ಕಟೆಯಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಎಡೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಕೋಲಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಮಣಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಂತಾರೆ, how you will fall for the advertisement of a cola company, Coca-Cola company or the Pepsi company. So ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೋಲಾ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ, ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಡ್, ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, how the people will fall if they won't give the water, if they give the water for freely, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್. ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಏನಂತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಹಿಪ್ನಟೈಸಿಂಗ್ ಅಸ್, ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವೇ. ಅಮೇರಿಕದ ಉದ್ದಗಲವನ್ನು, ಉದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಅಗಲ, ಉದ್ದಗಲ, ದ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆತ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ, ದ ಹೋಲ್ ವೀಕ್ ಅಲೆವಾಗ, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೋಮಿಂಗ್, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಗಮನಿಸಿದ್ದೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕೋಲಾ ಬಾಟಲಿಗೆ $0.99. ಫಾರ್ ದ ಬಿಗ್ ಕೋಲಾ ಬಾಟಲ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ $0.99, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇವನ್ $1, $0.99. ಅದೇ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ. But for the small water bottle, it is more expensive than that. $1 ಗಿಂತ it's more expensive. The smaller bottle than Coke, than Cola. ಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೇಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ? So he will think, the person will think, why should I spend more money on the water? ಯಾಕೆ ನೀರಿನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ? Why should I spend it? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಕೋಲಾ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. So for the lesser price, I'm getting the cola. Why should I spend my money on the water? And the person, the customer, the people, they will start thinking about it. ಎಂಬ ತರ್ಕ, that kind of a decision, that kind of a thought, ಹೊಳೆದು he will get it. ಕೋಲಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. He will get addicted to the cola. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. So he has completely got ridden of the drinking water habit. So abhyasa ಅಂದ್ರೆ the habit of drinking water is completely gone, or it is slowly deteriorating, it is slowly going off, because the people are drinking cola instead of a water because they are getting for the lesser price. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿದೇಶ ಇಸ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ವದೇಶ ಇಸ್ ಅ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಮನೆಯ ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್, ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಪ್, ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಯಾರೂ ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ದಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಯು ವೋಂಟ್ ಡೈ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಅದು ಶುದ್ಧವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್. ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ತರಬಹುದು. ಸೊ ದ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬಾಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಎಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ತಲೆ ತೊಳೆದಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ the water that is available in the bottles are very clean, pure and ಏನಂತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಇಂತಹುದೇ ಹುನ್ನಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ is already has happened. It started in India. So maybe the author has written this lesson or a story way back, so many years back, makla. So but now in this, we are doing this lesson in 2023. If you can observe, water is so expensive nowadays, very expensive. There are many places we don't have water. There is still a water crisis, and there are many places we still
buy the water in the bottles, we drink half the way and we'll just throw it on the roads. We don't even care, we don't even bother to put it in the dustbin, and we don't even carry our own water bottles. We even buy the plastic bottles. In all the functions they use plastic bottles. In our house ceremonies they will use the plastic bottles. Even though we know that the plastic is injurious, plastic is not good for our environment, for us, we still drink in a plastic bottles, alva, which is really wrong, alva makle. So it is my humble request, makla, please never drink water in the plastic water bottles. Carry your own bottle, and wherever you get the water, fill in that bottle. It is nowhere it is going to be burden for your shoulders. You can carry it easily. Carry one bag always. There is nothing harm in carrying the bag. Carrying a water bottle is a good habit. Carrying a bag is a good habit. There is nothing wrong in that. You can carry a cup if you are drinking a tea, coffee, milk outside. Carry the cup. And most important thing, makle, if you are having a tender coconut, avoid using straws, plastic straws. You don't know how bad that is going to impact the birds and animals. The waste of the straws are in the millions and millions out there in the oceans. It is really harmful, makla. And if one person of you will change, you will change the many persons out there, and you are saving the many animals and birds. I wish that everyone should change, and everyone, you cultivate this habit of not using the straws to drink the tender coconut. But it's simple. Just make a small hole and drink it. Simple, easy. Even earlier, I used to use the straws, and when I got to know that, when my teacher told me, I stopped using the straws. And I am saying the same thing what my teacher told me. I am saying the same thing to you. Makle, please do not use the plastic straws to drink the tender coconut. And please do not use the plastic water bottles. Carry your own water bottles. And if any functions that is happening in your house, and if you are ordering for water bottles for the guest to drink the water, say no to your papa, mama. Ask no water bottles. You can give it in a steel tumblers. That's completely fine, but no water bottles. Okay, now this is my humble request for you all. Okay, thank you. We'll get back to the lesson ivaga. So so the whole country, they will think that they will get the good water only in the bottles, and they'll pay and they'll drink. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀರನ್ನು ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. They will buy and they will drink. ಇಂತಹದೇ ಹುನ್ನಾರ, even it is happening. It has started in India also. ಕೀಟನಾಶಕವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧವೆಂದು ಮಾರಿ ಉದ್ಧಾರವಾದ ಕಂಪನಿಗಳು. So in the water bottle, that whatever we think, right, the plastic bottles, do you think the plastic will come from the tree? They will prepare from the chemicals, right? In that chemical bottle, you are filling the water, and how can you tell that that is a clean water anta? That is itself is a chemical water. So ಕೀಟನಾಶಕ ಅಂದರೆ the one who has a pesticide, insecticides, chemicals ಇರೋ ಅಂತ a clean waterನ್ನು they are filling that water, and ಕೀಟನಾಶಕವಿರುವ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧವೆಂದು. So the water has all kind of chemicals, and the companies, they are selling that water as a pure water, and they are making money, they are minting money of it, which is really, we know that this is happening, every one of us we know, but still we are not even bothered to change this, alva. If we change, makle, obviously everyone has to change. Whatever the bad things happening around us, makla, you are the future. If you decide that you don't want plastic on this earth, then you can live freely, you can live without plastic on this earth. Everything is in your hand. You are very strong, you are very brave, makle. Everything is in your hand, I'll tell you. ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡುಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಸೊ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ these culture, I told you, right, ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ they are making money out of everything, and ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಿಂದ the final stage. So these are the countries which are not giving the water alla, I feel they are like in the final stage of making the money ಅಂತ the author is saying here. ಇಂತಹದೇ ಮರಳುತನ ದಡ್ಡತನದ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ they have lost their thing for this foolish idea, foolish thought. They have lost themselves for this foolish thought. ನಮ್ಮ ಎಳನೀರು,
ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಪಾನಕ, ಜ್ಯೂಸ್, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೊರೆದು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಕೋಲಾಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕೋಕ್, ಪೆಪ್ಸಿ, ಫ್ಯಾಂಟಾ, ಮಿರಿಂಡಾ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೀಸ್ drinks which is not at all good, which is filled with chemicals. We are leaving all the natural and the fresh thing behind, which is available easily and for a very less cost. But we are going to those things which is really deadly, poisonous, danger, chemical. We are going behind that. ಮುಗ್ಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ is a population is increasing day by day. The one who is going behind the bad things. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದೋಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆನ್ ಮೈ ಓನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ದ ಹೋಲ್ ಮಂತ್, ಫಾರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಮಂತ್ ಅಲೆದರು ಇಫ್ ಐ ರೋಮ್, ನಾವಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ದ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ, ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಇಳಿದು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ, ನಾವು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ, ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ. ಅಗ್ಗದ ಹೋಟೆಲಿನಿಂದ, ಅಗ್ಗ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಚೀಪ್ ರೇಟೆಡ್, ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಹೋಟೆಲಿನಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಡುವಾಗಲೇ, ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಹೊರಡುವಾಗ ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಲೀವ್, ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬಾಟಲ್ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ವಾಟರ್, ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲೀವ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ದ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎದುರು ಯಾವ ನೀರಾದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಅವರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫುಡ್. So without ghee, without butter, without oil, without spices, without spiciness, without sweet, we don't finish our meal. So when you have this variety of a meal, makle, it will give you that strength to fight against the bacteria and the viruses. So that kind of a system we already have in our body. And when we have that kind of a strong system in our body, nothing, no water can deteriorate our body anta the author is saying here, okay. ಆದರೆ ಬಟ್ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ, when I came to this travel, especially this was on duty, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ I came this, ಮಣಮಣ ಫೈಲುಗಳು, ಮಣಮಣ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಮೆನಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಓಕೆ, ಹೀಪ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ದೇರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲೆಯುವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ರೋಮ್, ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಅಸಾಧ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಸಾಧ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಯರ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ನೀರು ಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಎಳನೀರು, ದ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾ. ಸೇ ನೋ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಸೇ ನೋ ಟು ದೀಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ರೈಟ್ ಅ ಮೇಲ್ ಟು yashasvikannadavani@gmail.com. Mostly I've explained all the words. If in case if you think I have missed any of the words, please do let me know. Okay, share this video with your friend who are struggling to understand this lesson, and I'll meet you all with the one more part very soon anta helta. Thank you so much. Namaskara, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. And remember the message makla. Namaskara. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will
bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Vandamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like Maadi, share Maadi, subscribe Maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.